Con más de 20 años de experiencia, Soluciones Proactive, Latinoamérica representa y comercializa marcas, líderes en soluciones AV profesionales, brindando cobertura especializada en toda Latinoamérica y el Caribe, venta y distribución de equipos de audio de alto rendimiento, consultoría para espectáculos y eventos de cualquier escala, diseño e integración de sistemas AV para instalaciones fijas, eventos en vivo y proyectos complejos, desarrollo de experiencias de audio inmersivo para entornos creativos, teatro, eventos corporativos y en vivo, soporte técnico, capacitación, certificación y mantenimiento preventivo, correctivo. Representamos marcas como son Cada una se complementa y consolidan proyectos y soluciones profesionales. Hola, ¿qué tal? Soy Berenice Gutiérrez, directora general de Soluciones Proactive Latinoamérica. Yo defino a Proactive en 3 palabras, con lealtad, pasión y profesionalismo. Nuestra prioridad es construir relaciones de confianza con soluciones personalizadas que generen valor a largo plazo. Soy Oscar Tobar, soy director de soporte técnico de Proactive Latinoamérica. Me pongo de este lado y sé lo que quieres tú. Y esa es una parte importante que Proactive destaca mucho. Nuestro equipo está comprometido con un servicio de excelencia, acompañando a nuestros clientes en cada etapa del proyecto, desde la planeación y diseño hasta la ejecución, soporte postventa y servicio técnico. Ofrecemos soluciones integrales en la industria audiovisual profesional, impulsando el crecimiento de nuestros clientes a través de un servicio excepcional, atención personalizada y programas de capacitación continua. Nos comprometemos a ofrecer herramientas, demostraciones y entrenamientos que garanticen el máximo aprovechamiento de cada tecnología, generando relaciones de confianza, cercanía y valor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. A los que nos están viendo a través de esta transmisión, gracias por acompañarnos también en todos los países que se registraron con nosotros. Esta es la primera transmisión en vivo que vamos a realizar y es la primera vez que tenemos el gusto de tener a la ingeniera Emily Watson con nosotros, de CADAC, que va a estar haciéndonos la presentación de este nuevo modelo de consola, que es la CMJ50, y vamos a hacer la presentación para toda Latinoamérica. Les agradecemos su presencia con nosotros en esta sesión y dejo el micrófono con el ingeniero Oscar Tobar. Gracias. Buenas tardes. Como siempre hemos querido los que somos usuarios de consolas, hacer presentaciones en petit comité, ¿no? Porque me parece que podemos tener acercamiento a la consola, tener que nos respondan las dudas que nos pueda dar la misma consola o el mismo producto que nos van a presentar. Y entonces, por eso la invitación en 3 horarios diferentes para tener a poca gente y poderlos atender con las dudas de este producto, que es bastante conocido a nivel internacional y que en esta parte del mundo no ha tenido tanta suerte, pero yo estoy seguro que, por ejemplo, Rich, debes de conocer la marca sin ningún problema. Es una marca muy prestigiosa, sobre todo en broadcast, y acá nosotros nos animamos a traerla a México para representarla en toda Latinoamérica, junto con todos los demás productos que tenemos, ¿no? Los procesadores de NST Audio, que es una marca también bastante importante en Inglaterra, Martin Audio, los amplificadores de línea Research, Optimal Audio, todo lo que manejamos casualmente, Nova Solutions, que son los nuevos casi cables. todo lo que manejamos casualmente, porque es casualidad, es inglesa. Pero hemos apostado por marcas infravaloradas, pero que son de mucha calidad. Entonces, por eso, hoy por hoy, apostamos por esta marca. Yo, pensando como usuario, me pareció que era un producto bastante interesante para competir con
otras marcas y pues bueno, vamos a ver cómo nos va con ella. Confiamos mucho en la calidad de CADAC Audio y CADAC Consoles y pues por eso es que la trajimos y trajimos a la diseñadora de la consola, que ella nos puede explicar, como menciona hace rato, por qué ella se le ocurrió poner este botón en verde, por qué lo puso en esta posición y todas las funciones de la consola, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos y pues vamos a dejar que Emily nos explique qué es CADAC, de dónde viene y el flujo de la consola. Welcome. Welcome. Hi. Hi, I'm Emily Watson from CADAC Consoles, here to introduce you to the CMJ50 and the CM series. CADAC's mission is to design intuitive, low-latency mixing ecosystem, delivering the highest possible level of audio performance in the professional live market. CADAC was started over 50 years ago in 1968 by Clive, Adrian, David, and Charles. The whole aim to bring high quality audio to the pro audio stage. And with that, they started in recorded studios first, in places like the legendary Morgan Studios, and they became an iconic console to record all sorts of albums from, including Led Zeppelin, Jethro Tull, and David Bowie. In 1984, CADAC made a console for Martin Levan to do Little Shop of Horrors, and with that, they went into theatre. And they took the theatre market by storm. They were in Broadway and the West End doing shows like The Phantom of the Opera, The Lion King, and Wicked, and spent many years doing everything they could in theatre. And now, coming to now, we are wanting to move into the live audio stage, and with that, we've brought the CMJ50. With audio first still as our main aim always. It has to sound the best the console could possibly sound. And this one is no different, with its latency of less than 0.4 milliseconds. And that's from stage to console, from outputs, matrices, and back to stage again. Has the lowest latency of any console on the market. And we aim to be a sound that's unparalleled from any other console. So, introducing here, this is the CMJ50. It's 96 input, 56 output console made for the live market. The other main aim, other than audio first, for our consoles is simplicity. We want it to be the most intuitive console. Anyone could walk up to it and be able to understand how to use it without training process. The console itself is laid out like an analog channel strip. So the top of the strip you've got here is where you find your mic breeze. Into a sign, you can now see your racks, local I/O. Built in as standard on one of these consoles is 16 analog ins, 8 analog outs, and 4 stereo AESs on each console. Moving along the strip, you can attach 2 racks to a console as is. At the moment, we've got Dante and RSR. We've got 16 stereo effects built into the console. These can be edited easy. You just bring up the screen. The screen itself is always where you touch things. So I can jump into my different effects. I can change how my effects are configured, whether I'm parallel or serial. It's all done with just a touch of the screen. Encoders themselves is where you control all of any defining everything. Change how much reverb you've got, delay. It's all done via the encoders, leaving the screen always to be just a fast interface to get into wherever you need to go. Also on this main page is waves. We've got 64 in and out of waves built standard on our consoles. Moving down the strip, we've got 4 parametric EQs and a high and low pass filter on every single input and output. One of these bands can be changed to dynamic on any of these. And again, everything's changed through encoders. So all your encoder changes through here. And that's done from screen, and then it's on off on the screen. We've then got gate compressor, again, press a screen, easy turn on, and then everything is just defined by your encoders. You have a gate compressor and sidechain on every channel, and a compressor and sidechain on every bus.
The central section of screen is where you can see all of your sends at one look. You can see what we're doing now for this demo, but if we press on the screen here, you can see I can just turn on sends and you can see them pop up on screen. And if you press and hold, you can instantly zero in on and see where all your sends at once are going from a quick glance. This can also be controlled through our multi-follow mode. So in here, you can see all your buses at once, including metering on any of them. And if you're using some headphone mixes, we can do mix focus mode, and you can jump into different mixes and instantly be listening in your headphones and seeing what each performer is doing, and then jump back out and be back on your inputs. From this screen, you can also affect GQ of any specific bus, so I can jump in, change the GQ using the faders, and then jump back out again. They can see me on screen. So your central section is always viewable, and then the multifolio adds that extra level on, so you've got more control and more things in space. Moving down, the bottom of the strip is your routing. So here you can see your pans popping up at the bottom, and if you click on anything, you can click on LCRs and modify them. Double tap takes you to the configuration screen. So in here you can set color idents, names. You can press on a channel and I can turn that into a linked, press on another and I'll have stereo pair. I can quickly rename that to something that's already set, piano, and I can add a color to it so that it'll come up on your OLEDs. You can see here the little color icons. All done very quickly, easily, all aimed to be what you see and what you expect you can touch to do is what it does, is a name. Further down, buses set out in a very similar way. So the top of your channel strip, you've got then your outputs, you assign any outstantes thing, waves, same as the channels, 4 parametric EQs with a high and low pass filter, as well as your dynamic option. The compressor and gate, but central section in this, slightly different than channels. It's just where you can do your matrix sends instead. So if I switch a few on these here, you can see quite clearly that I've got matrices set up, and that's what you can see on screen. If we scroll across, we've got our LCRs sent to our to the matrices at the moment. I can switch this back off. Oh, easy to touch the button. Bottom of the strip on here is again LCR, but also access to your delay at the end of your signal chain. Double tap on a bus, and this takes you to configuration screen. So we have 48 configurable buses on normal running mode of the console. These can be changed to whichever group, matrix, stereo, as you like. All of them can be changed to quick press to however you want them to set up to be. You can also put them all to pre-fader on a specific bus, rename them custom or names you've saved in a row, all done within this screen. If you have the console set up in monitor mode instead of in front of house, you can remove LCR and monitor buses, and then you can have 56 configurable channels instead of 48. We also have 16 VCAs in console. These set up easy. You just choose your channels, and it's as quick as this. Press through, and these are creating my VCA channels coming up. On this screen, if there's any meters coming on, you can see that running on the screen. And tap in, and you can roll out, edit those VCAs. Tap again, and you get back to your VCA screen. If you want further customization on this screen, like you wanted to get to that rollout without having to go to the VCA section, we also have custom layers. So through here in the user options, I can bring up a custom layer. I've got some I've made earlier. So you can see I can create a screen with whatever I like on here. I can actually set up that VCA channel to run. I can pop it out. And then the rest of the console
still runs exactly as you expect with this still on screen. So you can still swipe through. The faders are always following what's on screen. So these faders are now locked to this section, and the rest of them are now moving to whatever I'm working on. You can see them all moving as I go across. But the setup screen is simple as well. If you open up this, I can then just say I want to add these channels, I want that bus, I want VCA2, pop it in, give it a name, swap it to the other side, give it a color for user buttons, and we've made a new little user layer. And this will just, you can put your main items on here, always have access to whatever you want using. And it's all on screen. Simple as that. Take that on. So that's the main function, main surface of the actual console. Yes? How many metrics is possible use? All 48 could be matrix. There is no limit to it. So every single one of these can be a matrix, or every one can be a bus, or everyone could be an aux. And if you have it in monitor mode, you could make 56 matrices if you wanted. Right. Over here on the center screen, this is where we have our queue system. So queue systems, if you do store, it basically takes a snapshot of the entire console as it is at the moment. You can clear that down, not clear it down, but safe it out. So we can do isolates per channel for whichever show. This will mean that's isolated from any queue system. Or you can do queue filter versions. So in here, I can filter out per queue. So I can take A, B out of the second queue. You see a little color to show it is. You can also define these out further, so you can actually specifically say only these buttes will change, and then you can add that onto this. You can see the little colors. In this section, we've also got events. So on your queues, you can add on MIDI, auto fade section, all attached to whichever queue you're using. Again, I can choose a MIDI, choose my night own sections, and that will just add it onto that queue, and that event will come up. And on the queue section, it now has a little icon to say, you have a MIDI event added on. Also in this is also your configuration screen. So project setup, save your projects, plug in a USB key, anything can be taken with you to find out easily within here. Configuration page. This is where we can set up a quicker button to get straight into channel setup, buses, sort out different solos if you wanted to add in solo in place, or save settings. All of that can be done within here. We also have mute groups. So we have 8 mute groups in the console, and they can take in channels or buses. You can see different screens. Select a mute group. Again, everything is what you look at is what you touch, and it creates whatever you're doing. We also have delay groups. These are quite a nice feature. This means you can say if channels, these channels down here are all your buses, you can then put them all within one group and then move them together. So if we go down to wherever, I should have chosen something that did something. So delay groups, let's put them on these. And then you can see here, it's now got a P to show that there's a delay group switched on all of these. And then if you change it, it will change the delay for everything within that delay group in one, which is quite a nice, quick way of gathering things together. Other setup in here is monitor setup. So in here, you can actually set up monitor iPad for anyone using the console that you want someone else to performers for or doing a show. Instead of you doing the monitors for them, they can do their own one. So I've got
a demo of it on my phone. On this, you can then, it can all be defined down, but basically each performer can have control of whichever channels or buses you set up on here. And then they can control their own headphones. And this can all be defined down to only show what channels and buses on each phone or on an iPad for anyone to use. Moving further through, let's not switch off. You've then got user options. I showed you before, sticky layers on screen. You can also configure the small screen to be whatever channels you wish. At the moment, we've got channels 1 LCR, but if I have a look, I think you can change these to be different things. So we can move this over to be masters or main things, all set up. You've also got user options in this section. So in here, you can set up the buttons to be, at the moment, they're mute groups, but we can set up to put global delay in there, a quick button for our user options that we've made, and these all appear on the little screen, so you've got quick access. This screen's working in progress. We've put all the main shortcuts in, but we're slowly building this. So more people that ask for certain shortcuts, the more I'll build this out, and we'll have more and more shortcuts available for the console. The console itself, as we've said, has the local I/O, also runs over coax or fiber. So on fiber, it'll go up to 2 kilometers from console to rack, and on coax, up to 100 meters. We've also got MIDI on board, and every product we do has dual redundant internal power supplies. So console and our racks and bridges all have dual redundant internal power supplies, all built within the system. It's also extremely lightweight. It's about 39 kilograms as a console, so it's actually quite light for anyone to be carrying and moving around. And the racks as well, designed entirely around aluminium, so they are around 10 kilograms for a large one, SR64, and around 7 kilograms for one of the smaller ones. So the racks, they come in 3 different sizes: the SR64, the SR24, and the SR40. All just different levels of inputs for each one. And these are really quite nice. They're quite smart. They've got on-build monitoring, so you can actually plug in some headphones on these and then monitor any of the inputs or the outputs on it from the rack. You can also take control. So if I set control of the rack from here, I can actually go in and change port 8's 48 volts, and I can just switch that on and off. You can see the light. I can all do that from the rack itself. And you can either do that during tech setup if you're just listening to it and throw it away afterwards, or if you have an Ethernet connection set up between the rack and the console, you can send any changes you make at the rack itself to the console. There is actually also coming a rack app, which I also have the demo, which is being launched in the new year, and that allows you to control the rack from your iPhone instead of on screen. So if you can see here, it then shows you your mic pre's 48 volts and on, your outputs, so you can mute certain things, AES setup, because each rack comes with 4 stereo AESs, and then do the basic setups, whether it's running on coax, optical, all done from the little phone app instead of using the small screen. We also you can bridge to Dante or MADI. This also comes in either fiber or coax versions, and just to expand your interface, you can run over either side. Again, like I say, all with dual redundant internal power supplies, all lightweight, but built out of aluminium and solid. So we're quite a robust machine. We actually did about over 2.5 years of beta testing, taking this console out. So we had ones done about 600 shows across the UK, doing little gigs, doing, I think, an Elvis act that goes around and follows and everything else. We also have one in Europe that's been doing orchestra monitor pits, and they've been doing anything from Stockholm to Paris to Berlin, doing monitor pits. And I've got another one in America that's been traveling, doing festivals, large EDM festivals across America in all sorts of different locations, which
we've made sure at all times to make sure this is as reliable and robust as possible. It's done 12 different drop tests, including for a forklift. They were fun to do. And it works 5 to all of them. We've done smoke tests, temperature tests from ambience, 50 degrees Celsius, down to minus 20 degrees in Sweden, up to normal, all worked perfectly fine. We've spent a lot of time making sure this is as robust and reliable, simple, and a main thing, sounds amazing still after everything we've done. Is there anyone who has any questions? I'm happy to answer them. Two redundant internal. Sorry? Yeah, so they are redundant to each other, so if one goes, you can trace them. It's also the same power supplies used in this as in the rack, so if you really wanted, you can actually grab one out of the rack and swap it with a console power supply. How many queues I can insert in each matrix? The queues, I think you can do as many as you want. I think it goes up to about 1,000 or so per show. I need to put a pair of the queues because sometimes it's necessary to put specific frequency. Oh, EQs. Sorry. Each EQ is per channel is just the 4 parametric of the high and low pass and the 1 dynamic. One EQ have 4 filters, but how many queues I can put on each output? I'm not sure I understand. Outputs is also the same EQ. On the output, you've also got the dynamic and the 4-band parametric. So each input and output has their own individual one and GQ as well. It's possible to combine graphic and the parametric? Yes. You can have them both running at the same time on outputs. And yeah, it's all set up with press things. Is there any other insert processing for the channels or the outputs besides the one that's on the board? So processing, you've got, you mean insert ports and things. We've got the waves, you can bring in plugins if you're doing that. So we've got on board the 16 stereo effects, but off board you can then use waves, use a laptop, and you just plug it into the back, and you can run any of those plugins through it. Those are all we have. We will be coming next year. We'll have a inbuilt multi-band compressor. So at the moment, as the console is, if you use anything on board, any of the effects, gates, compressors, and put in as many of them as you want, it doesn't affect our latency at all. But obviously using waves, it does. So we've built our own multi-band compressor, which is built into the system, and that will hold with the 0.4 millisecond, less than a millisecond latency while still running. If anyone wants to come up, you can have a closer look and have a go on it. It's very touch friendly. Y la rapidez con la que funciona el touch de la consola es prácticamente inmediata, es instantáneo, o sea, sí puedes mover lo que tú quieras, Rich, y vas a ver el flujo de trabajo. Tiene la particularidad, como mencionaba Emily, puedes aquí recorrer, si no quieres cambiar de layers, directamente desde aquí puedes ir cambiando, ¿no? Eso está muy práctico. Es muy práctico, y si no te gusta, la puedes bloquear. Hay una función donde puedes bloquear esta función, pero sí es muy práctico, no muy visual. Hay algunas mesas que tienen las entradas y salidas físicas locales que se pueden utilizar como insert, insert externo, como a la vieja usanza, ¿no? Sí. ¿En esta mesa es posible hacerlo? ¿Tiene entradas y salidas físicas como para poder conectar? Bueno, acá tienes un vintage gear? Así es. Sí, y la consola tiene 16 entradas y 8 salidas ya por default. Entonces, ajá. Sí, de hecho, por acá tienes la
la función. He's asking about the plugging some compressor, analog compressor Oh, in one channel. About the insert points. Yeah. you can insert point. So on the sends, you actually can change your insert point to pre-Q send, pre-fader, insert send. We also have on these, if you're doing waves, you can actually do Dugan sends as well if you use that tool. It does it to the perfect point to do a Dugan mixer. But yes, on your sends and returns, you can actually set up where each of those are going. So So you will assign this line out, and the return of the insert point will be that one. But you can select to return it wherever you want or put it as an input somewhere else. It's very flexible, same with the effects, because you can send to your effects on here and bring them back to a channel or bring them through a bus if you want to use bus sends. It's kind of, if you think that's kind of how you want to use it, the routing section is quite straightforward. I say you just click on one and you can swap around where your send points go. La personalización de los layers también es bastante interesante porque puedes tú combinar, bueno, muchos otros también, pero es una manera más práctica. Puedes combinar entradas, salidas, matrices, grupos, de una manera muy, muy simple. What about the feature of the delay channel group? That was great. Yeah, very quick to set up as well. So you can set up to 16 delay groups. And then you can just see them in your channels when you set them up, because they all pop up and say they're in whichever. I haven't set it up in that one. I mean, the problem of doing it upside down is I don't read the channel numbers. I just press the buttons. But yes, you can see the different ones set up. So you designed the software architecture of the Yes, so I run the team that does all the design, but I did all of the GUI interface myself. So all of the GUIs and how you interface here, that's all me. The very fancy audio, electronics and designs is done by my team, but it's done very much of how we wanted it to be. The whole aim is it needs to sound amazing, and it needed to be different. And I like the idea of more people being able to come and be able to use a console. And you know, the SSL that comes with a 2-week training course, and you're still not sure how to use it afterwards. I wanted to skip that, be able to put it somewhere. Yeah. How long have you been developing the So we started this specific console at the beginning of 2020. So it's been going on for almost 6 years now. We started this and we launched it this year. It's all fully made and designed in the UK as well. So this beginning of this year, we started production just outside of London. So it's about an hour away from where I live now. And I spend a lot of time there making sure it's done exactly and built exactly as we want it. What would you recommend to someone who wants to get into designing and developing this kind of software? I think just go for it. The idea, find an audio company, and if you have a passion, there's often to learn. I mean, I went to university and specifically studied software and electronics for audio systems, because electronics is quite different in audio, the same as software. Because the complicated thing about a console is it all has to be real time. There's no databases in this. It all has to happen the moment you hear it and see it, so does the software. So it's more like high-level gaming software than it is anything else, because everything has to happen in the moment. So, and again, DSPs, I studied some of that, but I'm not bad at maths, but that was too much maths. But yes, I don't know, my passion was always I had to be in music somewhere. And when I realized I was quite good at software and electronics, I was like, I'll make audio then. Okay, programming, I guess. Yeah. This is built basically on a C# system. So it's a big multi-threaded C# program that runs the software itself. And then it's DSP, FPGA that runs all of the audio. C# is the language.
¿Alguna pregunta más? Excuse me, I was thinking about the language. Yeah, so, ¿se escucha? ¿Sí? Ah, perdón. Sobre todo para transmisión, profe. Discúlpeme. Sí, sí, sí. Eso de vivir atrás de los cables como que no te da para Sí. hacerlo al frente de un micrófono. Eh, So, this machine is working on operating system like Windows or Yes. and then OEM Windows. So something we've like that? got, it's an industrial motherboard which runs a very cut down shell of Windows. So it's embedded as Windows 10. But it's not the whole thing. We've built it ourselves. Just so, a piece of software unit. Yeah, if you get in there, you can't quite do what you can on Windows, but it's a shell of it that then runs our software. All right. Me abre más el panorama de que hay adentro. Sí, o sea que es susceptible a virus, ¿no? Pues cuando son OEM, son realmente muy mínimo el Porque sistema y las versiones de Digico ujú. se da. sufrimos un rato Sí, 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 sí. con los software. Sí, sí, sí. Si es algo similar, arranca. What about snapshots? What about snapshots, scenes, Disculpen que ya and te lo saqué la cara. time code programming? Snapshots themselves, as I showed earlier, it's just store, and each of these you then go through ripple changes, etc., through all of the stores. Time code changing, we haven't done. So the queue system on this, it's not as big as like a proper theatre show one. It's just got enough to cover you for. You can do a small shows or touring theatre, but not proper sit down. So we haven't gone into all of the different features on that. It's mostly basic events, the GPIO, MIDI, auto fades, and then our filtering system throughout it all. And then you can edit, so you can rename, move them around, etc. But it's other than taking a snapshot of the entire console, and that's also what builds your basis of creating your projects. So queues and show files. Queues live in show files, and show files live in projects. So you can set that up. It doesn't have all of the time coding and the everything else that some other people have. Yeah. I'm sure it will. We've gone for the main basis of it. So it's a robust queue system. It's just not got all the bells and whistles. ¿Alguna duda más? ¿La tienen en renta? Es la primera, es la primera consola que llega, la vamos a estar usando en demo, pero si tú, por ejemplo, por el momento no va a estar en renta, por el momento, pero si tú la requieres para un evento, podemos… Para usarla con el maestro Violacio. Ok, podemos programar o sea, acompañarte a un show con ella. ¿Estás haciendo monitores o estás haciendo sala con él? A veces hago las dos cosas con él. Ok. Ya no está Emilio. ¿Ya no está Emilio? Hace más de 3 años. Órale, ok. Sí, podemos, de hecho de eso se trata, ¿no? O sea, el estarlos acompañando, o usarla yo, o cuando no, poderlos acompañar para que la usen y se empiecen a… Con el maestro Violacio, con Céspedes. Claro, sí, o sea, Con el maestro Céspedes hago las dos cosas. con quien sea, o sea, de hecho la idea es esa, ¿no? O sea, Perdón. que la usemos todos. Evidentemente para empezar a meter en riders, que es como tendría que funcionar, ¿no? Entonces no hay ningún problema por esa parte. De ponernos de acuerdo anticipadamente. Sí, o sea, evidentemente por tema de gastos nos gustaría que lo usaran aquí en la Ciudad de México. Ya si es en algún estado, pues vemos cómo manejamos lo del traslado, ¿no? Okay. Pero por supuesto que está para eso, para que la usen. Talk a little bit about the preamps. As far as character, sound. So the preamps, we use that chips to do our A to D converters within the preamps. The sound we go for is clarity. So it's actually, we're trying to add nothing to it. That's what CADAC's main thing is.
instead of, I know like Midas had sort of a warmth and different enable adjectives, we add nothing. We want the sound to sound exactly as it does from stage. So what we've done is try, that's one of the reasons the latency is important as well. Keeping the latency low and the clarity of sound means that we've weirdly got quite big in dance music in Europe because it doesn't change their music sound at all. It sounds exactly as they wanted it to. You don't add anything by adding our console. You just make what you wanted sound bigger. It's a large sounding console. That's the other thing. It's hard to describe, but we had like this next to Digico doing a festival, and you plug in the sound of this and it feels like the room just gets bigger. It's all about clarity of sound instead of adding anything to it. It has a very big headroom. We do our DSP mixing differently than other people. We do a fixed point 42-bit. So you can actually push this console into noise if you want to, which it doesn't do with others. But the reason we left it like that is because it means we're not trying to cut any frequencies. It is as the sound should be, exactly as you hear it. But if you do put a lot of the same thing through over and over again, you can push our console into noise. But not like a like horrible noise, more like an analog noise. So you can actually push the mic pre's into that sort of session. No, bueno, ese es preciso son las una cosa, pero el rango dinámico donde te alejas del ruido de piso, claro, a tu máximo, estás muy bajo, 252 decibeles, estás hablando de millones en decimal, términos decimales, millones de datos. Sí, digo que lo que hemos probado aquí, estuvimos trabajando con unos multitracks, aquí probando la consola y el sonido es impresionante, o sea, la limpieza del sonido es bastante agradable, que siempre es lo primero que queremos, ¿no? O sea, siempre lo he dicho yo, primero el sonido y después las prestaciones que te puede dar la consola, pero el sonido es impresionante. Ya tengo ganas de sacarla, a hacerla en vivo para ver qué tanto, ¿no? Pero creo que eso ya está garantizado. ¿Tienen un demo? ¿Es un show ya armado? No hemos hecho, o sea, yo cargué un multitrack de un grupo con el que estoy trabajando, Aldama por ahí cargó algo de alguien, no me acuerdo quién, pero sí hemos estado trabajando con algunos multitracks haciendo pruebas del sonido y también algo importante, el flujo de trabajo, ¿no? Qué tan fácil es, qué tan amigable es para poderla trabajar. ¿Y hoy no lo tienen? Lo tenemos, pero como tenemos otras cosas que queremos presentar, pero no sé si qué tan rápido pueda cargar el multitrack, el Dama. Bueno, sí, o sea, la ventaja es de que la idea de esto era hacerlo informal, la presentación de Emily, que nos explicara todo, y ya después la ventaja de que sea poca gente es eso, ¿no? O sea, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, sí lo podemos hacer, entonces pues… Let's go. Entonces, que pongan un video, ponte una pausa, ¿no? que pongan un videíto, ándale un comercial. En YouTube. Te paso el link. Sí puede grabar shows, ¿no? O sí puedes grabar. This winter in my You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be
so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, till one more lonely night. I love you, baby.
Mi trabajo es fácil porque uso Clica, así es como llevo el control de todas mis tareas. Empiezo vaciando todo lo que tengo que hacer en una vista de lista. Después, asigno una prioridad y una fecha de entrega para mantener todo en orden. Creo estados personalizados para organizar mi progreso exactamente como quiero. Me gusta agregar el campo de elementos de acción. Tengo a mis compañeros de equipo como observadores para que estén al tanto. ClickUp hace que el trabajo sea fácil. Haz clic en el enlace para crear tu espacio de trabajo gratis. Viva es más que una porra, más que un grito, más que una celebración. Proactive LATAM, una agencia de representación conformada por apasionados de la música y la tecnología para la industria de los espectáculos y eventos, con la misión de representar marcas de excelencia con productos de vanguardia tecnológica para las necesidades de todos los mercados verticales. Misión: ser una empresa de referencia en Latinoamérica en la industria del show business, trabajar con bases y fundamentos éticos, tecnológicos y crear comunidades para el desarrollo sustentable de la industria. Representantes de marcas como Martin Audio, Timex Outboard, Optimal Audio, NST Audio, IMAX Systems. Su equipo de trabajo se mantiene en constante capacitación para brindar el soporte adecuado e implementar estrategias que en conjunto les permitan seguir creciendo y ser la mejor opción para representar y desarrollar una marca o proyecto.
asesoría de ventas, soporte técnico, diseño de sistemas, demostraciones, tours y presentaciones para marcas de audio y video profesionales líderes en la región de Latinoamérica y el Caribe. Con más de 20 años de experiencia, Soluciones Proactive, Latinoamérica representa y comercializa marcas, líderes en soluciones AV profesionales, brindando cobertura especializada en toda Latinoamérica y el Caribe, venta y distribución de equipos de audio de alto rendimiento, consultoría para espectáculos y eventos de cualquier escala, diseño e integración de sistemas AV para instalaciones fijas, eventos en vivo y proyectos complejos, desarrollo de experiencias de audio inmersivo para entornos creativos, teatro, eventos corporativos y en vivo, soporte técnico, capacitación, certificación y mantenimiento preventivo, correctivo. Representamos marcas como son Cada una se complementa y consolidan proyectos y soluciones profesionales. Hola, ¿qué tal? Soy Berenice Gutiérrez, directora general de Soluciones Proactive Latinoamérica. Yo defino a Proactive en 3 palabras, con lealtad, pasión y profesionalismo. Nuestra prioridad es construir relaciones de confianza con soluciones personalizadas que generen valor a largo plazo. Soy Oscar Tobar, soy director de soporte técnico de Proactive Latinoamérica. Me pongo de este lado y sé lo que quieres tú. Y esa es una parte importante que Proactive destaca mucho. Nuestro equipo está comprometido con un servicio de excelencia, acompañando a nuestros clientes en cada etapa del proyecto, desde la planeación y diseño hasta la ejecución, soporte postventa y servicio técnico. Ofrecemos soluciones integrales en la industria audiovisual profesional, impulsando el crecimiento de nuestros clientes a través de un servicio excepcional, atención personalizada y programas de capacitación continua. Nos comprometemos a ofrecer herramientas, demostraciones y entrenamientos que garanticen el máximo aprovechamiento de cada tecnología, generando relaciones de confianza, cercanía y valor. Proactive LATAM, una agencia de representación conformada por apasionados de la música y la tecnología para la industria de los espectáculos y eventos, con la misión de representar marcas de excelencia con productos de vanguardia tecnológica para las necesidades de todos los mercados verticales. Misión: ser una empresa de referencia en Latinoamérica en la industria del show business, trabajar con bases y fundamentos éticos, tecnológicos y crear comunidades para el desarrollo sustentable de la industria. Representantes de marcas como Martin Audio, Timax Outboard, Optimal Audio, NST Audio, IMAX Systems. Su equipo de trabajo se mantiene en constante capacitación para brindar el soporte adecuado e implementar estrategias que en conjunto les permitan seguir creciendo y ser la mejor opción para representar y desarrollar una marca o proyecto. Asesoría de ventas, soporte técnico, diseño de sistemas, demostraciones, tours y presentaciones para marcas de audio y video profesionales líderes en la región de Latinoamérica y el Caribe. Con más de 20 años de experiencia, Soluciones Proactive, Latinoamérica representa y comercializa marcas, líderes en soluciones AV profesionales, brindando cobertura especializada en toda Latinoamérica y el Caribe, venta y distribución de equipos de audio de alto rendimiento, consultoría para espectáculos y eventos de cualquier escala, diseño e integración de sistemas AV para instalaciones fijas, eventos en vivo y proyectos complejos, desarrollo de experiencias de audio inmersivo para entornos creativos, teatro, eventos corporativos y en vivo, soporte técnico, capacitación, certificación y mantenimiento preventivo, correctivo. Representamos marcas como son
Cada una se complementa y consolidan proyectos y soluciones profesionales. Hola, ¿qué tal? Soy Berenice Gutiérrez, directora general de Soluciones Proactive Latinoamérica. Yo defino Proactive en 3 palabras, con lealtad, pasión y profesionalismo. Nuestra prioridad es construir relaciones de confianza con soluciones personalizadas que generen valor a largo plazo. Soy Oscar Tobar, soy director de soporte técnico de Proactive Latinoamérica. Me pongo de este lado y sé lo que quieres tú. Y esa es una parte importante que Proactive destaca mucho. Nuestro equipo está comprometido con un servicio de excelencia, acompañando a nuestros clientes en cada etapa del proyecto, desde la planeación y diseño hasta la ejecución, soporte postventa y servicio técnico. Ofrecemos soluciones integrales en la industria audiovisual profesional, impulsando el crecimiento de nuestros clientes a través de un servicio excepcional, atención personalizada y programas de capacitación continua. Nos comprometemos a ofrecer herramientas, demostraciones y entrenamientos que garanticen el máximo aprovechamiento de cada tecnología, generando relaciones de confianza, cercanía y valor. Proactive LATAM, una agencia de representación conformada por apasionados de la música y la tecnología para la industria de los espectáculos y eventos, con la misión de representar marcas de excelencia con productos de vanguardia tecnológica para las necesidades de todos los mercados verticales. Misión: ser una empresa de referencia en Latinoamérica en la industria del show business, trabajar con bases y fundamentos éticos, tecnológicos y crear comunidades para el desarrollo sustentable de la industria. Representantes de marcas como Martin Audio, Timex Outboard, Optimal Audio, NST Audio, IMAX Systems. Su equipo de trabajo se mantiene en constante capacitación para brindar el soporte adecuado e implementar estrategias que en conjunto les permitan seguir creciendo y ser la mejor opción para representar y desarrollar una marca o proyecto. Asesoría de ventas, soporte técnico, diseño de sistemas, demostraciones, tours y presentaciones para marcas de audio y video profesionales líderes en la región de Latinoamérica y el Caribe. Con más de 20 años de experiencia, Soluciones Proactive Latinoamérica representa y comercializa marcas, líderes en soluciones AV profesionales, brindando cobertura especializada en toda Latinoamérica y el Caribe, venta y distribución de equipos de audio de alto rendimiento, consultoría para espectáculos y eventos de cualquier escala, diseño e integración de sistemas AV para instalaciones fijas, eventos en vivo y proyectos complejos, desarrollo de experiencias de audio inmersivo para entornos creativos, teatro, eventos corporativos y en vivo, soporte técnico, capacitación, certificación y mantenimiento preventivo, correctivo. Representamos marcas como son Cada una se complementa y consolidan proyectos y soluciones profesionales. Hola, ¿qué tal? Soy Berenice Gutiérrez, directora general de Soluciones Proactive Latinoamérica. Yo defino Proactive en 3 palabras, con lealtad, pasión y profesionalismo. Nuestra prioridad es construir relaciones de confianza con soluciones personalizadas que generen valor a largo plazo. Soy Oscar Tobar, soy director de soporte técnico de Proactive Latinoamérica. Me pongo de este lado y sé lo que quieres tú. Y esa es una parte importante que Proactive destaca mucho. Nuestro equipo está comprometido con un servicio de excelencia, acompañando a nuestros clientes en cada etapa del proyecto, desde la planeación y diseño hasta la ejecución, soporte postventa y servicio técnico. Ofrecemos soluciones integrales en la industria audiovisual profesional, impulsando el crecimiento de nuestros clientes a través de un servicio excepcional, atención personalizada y programas de capacitación continua. Nos comprometemos a ofrecer herramientas, demostraciones y entrenamientos que garanticen el máximo aprovechamiento de cada tecnología,
generando relaciones de confianza, cercanía y valor. Proactive LATAM, una agencia de representación conformada por apasionados de la música y la tecnología para la industria de los espectáculos y eventos, con la misión de representar marcas de excelencia con productos de vanguardia tecnológica para las necesidades de todos los mercados verticales. Misión: ser una empresa de referencia en Latinoamérica en la industria del show business, trabajar con bases y fundamentos éticos, tecnológicos y crear comunidades para el desarrollo sustentable de la industria. Representantes de marcas como Martin Audio, Timex Outboard, Optimal Audio, NST Audio, IMAX Systems. Su equipo de trabajo se mantiene en constante capacitación para brindar el soporte adecuado e implementar estrategias que en conjunto les permitan seguir creciendo y ser la mejor opción para representar y desarrollar una marca o proyecto. Asesoría de ventas, soporte técnico, diseño de sistemas, demostraciones, tours y presentaciones para marcas de audio y video profesionales líderes en la región de Latinoamérica y el Caribe. Con más de 20 años de experiencia, Soluciones Proactive, Latinoamérica representa y comercializa marcas, líderes en soluciones AV profesionales, brindando cobertura especializada en toda Latinoamérica y el Caribe, venta y distribución de equipos de audio de alto rendimiento, consultoría para espectáculos y eventos de cualquier escala, diseño e integración de sistemas AV para instalaciones fijas, eventos en vivo y proyectos complejos, desarrollo de experiencias de audio inmersivo para entornos creativos, teatro, eventos corporativos y en vivo, soporte técnico, capacitación, certificación y mantenimiento preventivo, correctivo. Representamos marcas como son Cada una se complementa y consolidan proyectos y soluciones profesionales. Hola, ¿qué tal? Soy Berenice Gutiérrez, directora general de Soluciones Proactive Latinoamérica. Yo defino Proactive en 3 palabras, con lealtad, pasión y profesionalismo. Nuestra prioridad es construir relaciones de confianza con soluciones personalizadas que generen valor a largo plazo. Soy Oscar Tobar, soy director de soporte técnico de Proactive Latinoamérica. Me pongo de este lado y sé lo que quieres tú. Y esa es una parte importante que Proactive destaca mucho. Nuestro equipo está comprometido con un servicio de excelencia, acompañando a nuestros clientes en cada etapa del proyecto, desde la planeación y diseño hasta la ejecución, soporte postventa y servicio técnico. Ofrecemos soluciones integrales en la industria audiovisual profesional, impulsando el crecimiento de nuestros clientes a través de un servicio excepcional, atención personalizada y programas de capacitación continua. Nos comprometemos a ofrecer herramientas, demostraciones y entrenamientos que garanticen el máximo aprovechamiento de cada tecnología, generando relaciones de confianza, cercanía y valor. Proactive LATAM, una agencia de representación conformada por apasionados de la música y la tecnología para la industria de los espectáculos y eventos, con la misión de representar marcas de excelencia con productos de vanguardia tecnológica para las necesidades de todos los mercados verticales. Misión: ser una empresa de referencia en Latinoamérica en la industria del show business, trabajar con bases y fundamentos éticos, tecnológicos y crear comunidades para el desarrollo sustentable de la industria. Representantes de marcas como Martin Audio, Timex Outboard, Optimal Audio, NST Audio, IMAX Systems.
Su equipo de trabajo se mantiene en constante capacitación para brindar el soporte adecuado e implementar estrategias que en conjunto les permitan seguir creciendo y ser la mejor opción para representar y desarrollar una marca o proyecto. Asesoría de ventas, soporte técnico, diseño de sistemas, demostraciones, tours y presentaciones para marcas de audio y video profesionales líderes en la región de Latinoamérica y el Caribe. Con más de 20 años de experiencia, Soluciones Proactive Latinoamérica representa y comercializa marcas, líderes en soluciones AV profesionales, brindando cobertura especializada en toda Latinoamérica y el Caribe, venta y distribución de equipos de audio de alto rendimiento, consultoría para espectáculos y eventos de cualquier escala, diseño e integración de sistemas AV para instalaciones fijas, eventos en vivo y proyectos complejos. Desarrollo de experiencias de audio inmersivo para entornos creativos, teatro, eventos corporativos y en vivo, soporte técnico, capacitación, certificación y mantenimiento preventivo, correctivo. Representamos marcas como son Cada una se complementa y consolidan proyectos y soluciones profesionales. Hola, ¿qué tal? Soy Berenice Gutiérrez, directora general de Soluciones Proactive Latinoamérica. Yo defino Proactive en 3 palabras, con lealtad, pasión y profesionalismo. Nuestra prioridad es construir relaciones de confianza con soluciones personalizadas que generen valor a largo plazo. Soy Oscar Tobar, soy director de soporte técnico de Proactive Latinoamérica. Me pongo de este lado y sé lo que quieres tú. Y esa es una parte importante que Proactive destaca mucho. Nuestro equipo está comprometido con un servicio de excelencia, acompañando a nuestros clientes en cada etapa del proyecto, desde la planeación y diseño hasta la ejecución, soporte postventa y servicio técnico. Ofrecemos soluciones integrales en la industria audiovisual profesional, impulsando el crecimiento de nuestros clientes a través de un servicio excepcional, atención personalizada y programas de capacitación continua. Nos comprometemos a ofrecer herramientas, demostraciones y entrenamientos que garanticen el máximo aprovechamiento de cada tecnología, generando relaciones de confianza, cercanía y valor. Proactive LATAM, una agencia de representación conformada por apasionados de la música.